Coming to the DBMS Unit 5, okay. So Unit 5 is a unit we can known as a transaction management. Okay. In this particular unit, we're going to discussing about that transactions ante enti, why we need a transaction, and transaction management ante enti. What is the use of importance of transaction management we have? Okay. So here, while we're discussing that, meanwhile, we're going to discuss about that what is known as a transaction. Please try to understood that every transaction having a two pinpoints. One is a starting point and one is a end point. A transaction is an event which occurs in a database. Generally, a transaction reads a value from the database and writes a value into the database. What it does, it's going to be read the value, number one, and it will going to be write the value, one, read, and two. So every transaction having a two operations are going on. One is a read, one is a write. And every transaction, when I'm talking about any of the transaction, there may be one starting point and there may be one ending point, must and should. Okay. So the transaction is going to be depending on this, existing in both. Okay. So it will be depending on that. So what I'm talking here, a transaction is an event which occurs in a database. Generally, a transaction consists like a read and write operations. Okay. Now, what exactly known as the read value means there is some data is there in your database. Database లో ఒక డేటా ఉందనుకుందాం. ఆ డేటాని మనం చూడాలనుకుంటే what would the operation we want to use here? Read operation. Now, in a write operation, we are going to do three things here. In a write operation, what we are doing? We are doing three things. Number one, update. And number two, delete. What we are doing? Deleting, and lastly, insert. In a write transaction is doing three things: updating, deleting, or inserting. Means what exactly meaning of this? Suppose, for example, I want to take one example. There's a rule number is there and name is there. Okay, I'm having one table here. Okay, so rule number like I'm having 44501, name is Sri, and 4580 MLP. Okay, I have two records here. Initially, when I'm reading the data from database, so what is the transaction I'm doing? I'm using a read value. So I'm using this read operation here. Okay. Now I want to read anything from your database. I want to know that what was the rule number and what was the name of the student. Now it goes into the database and checks out that, and it will tell us, yeah, the rule number is 40501 is there, and the name of the rule number 4501 is 3, and there is a 4580 rule number is there, and name of the is the MLP. That's the only thing. Nothing will be there. Means there is no, is there any change? Database lo ఏదైతే డేటా ఉందో దాంట్లో ఏమైనా చేంజ్ అయినా జరిగిందా అంటే ఏదైతే స్టేటస్లో ఉందో డేటాబేస్లోనే అదే స్టేటస్లో అది ఉంది. నథింగ్, ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయలేదు. అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? నథింగ్ విల్ బి చేంజింగ్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్లో ఎటువంటి మార్పు అనేది జరగదు. అక్కడ ఏదైతే డేటాబేస్లో ఉందో దాన్ని మాత్రం మనం తీసుకొని రీడ్ చేసాం అక్కడ, అవునా? ఇప్పుడు రైట్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే రైట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ స్టేటస్ ఉంటుంది కదా, అది మారుతుంది. సపోజ్ నేను ఐ వాంట్ టు, దెర్ ఇస్ అ నేమ్ ఇస్ శ్రీ ఇస్ దేర్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ శ్రీ టు ఎస్పి యూజింగ్ రైట్ కమాండ్. ఒకటి ఏదో అప్డేట్ ఆల్టర్ లేకపోతే అప్డేట్ ఏదో ఒక కమాండ్ నేను ఒక క్వరీ యూజ్ చేసుకొని నా ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్. అంటే ఏం వాడుతున్నాను? ఐఎమ్ యూజింగ్ write here. I'm using write. Now, please try to understand here. When I'm using write transaction, when I'm using a write transaction, then what is happening here? It will be updating. Means it previously it may be Sri, now it is replaced to SP. So that means in a write
ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే డేటాబేస్ స్టేటస్ ఉంటుందో అది మారిపోతుంది. అంటే అప్డేట్ అవ్వచ్చు, డిలీట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకేదైనా జరగచ్చు. అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఎలాగంటే మీరు ఫోన్‌పేలు చేస్తారు కదా మీరు. సో, ఫోన్‌పే చేసేటప్పుడు మీ అకౌంట్‌లో ఒక 1000 రూపాయలు ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే. సో, రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎన్ని సార్లు రీడ్ చేసినా సరే నీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అని చెక్ చేసినప్పుడు వాట్ వాస్ ద బ్యాలెన్స్ యూ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ దట్ 1000 అవునా కదా? 1000 రూపాయల బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు చూస్తుంటారు. ఎందుకంటే దట్స్ రీడ్ ఆపరేషన్. రీడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అది. వ్యూ స్టేటస్ బ్యాలెన్స్ ఏంటని చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరేం చేశారంటే ఒక 100 రూపాయలు పే చేశారండి. 100 రూపాయలు పే చేశారు. పే చేశారంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్సర్ట్ అయింది కదా! ఒక 100 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది. సో, ఇప్పుడు 100 రూపాయలు పే చేశారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డేటా రైట్ దాంట్లో చేంజ్ జరిగింది కదా! 100 రూపాయలు పే చేసిన తర్వాత స్టేటస్ 900కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే రీడ్ చేస్తే 1000 ఉంది. అక్కడ నువ్వేదో 100 రూపీస్ పేమెంట్ చేస్తే అంటే రైట్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం వాడాం. చేసినప్పుడు స్టేటస్‌లో చేంజ్ వచ్చేసింది. అయిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు రీడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు సీన్ దట్ యాస్ 900 అని చూస్తాం. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే. I hope you understood that. So here in these transactions we having 4 important properties we have. How many properties we having? We having a 4 important properties. What we can call them? We can call them as a C, I, D properties. Okay. What we can call them? We can call them as a C, D, I, D properties. Okay. So A stands for atomicity. Please be noted on that. A stands for okay. So every transaction or whether purpose of the being using, so everything having there's a C, I, D properties are there, and the A stands for atomicity. Okay, this means that neither all the instructions within the transaction will be reflected in the database or none of them will be reflected into the database. అంటే అటోమిసిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా సరే ట్రాన్సాక్షన్ మనం చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్‌గా అయితే అన్నీ ఎఫెక్ట్ అయిపోవాలి. లేదంటే ఏది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. దట్ ఇస్ ద వన్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇక్కడ ఇచ్చాం. ప్లీజ్ బి నోట్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ రీడ్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a 2 accounts. How many accounts we having? We having a 2 accounts, A and B, and each contain 1000. We have start with the transaction to deposit 100 from account A to B. అంటే మన దగ్గర 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? A and B, and each account contains how much contains? It contains 1000. It contains 1000. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే అకౌంట్ ఏ ఏదైతే ఉందో అకౌంట్ ఏ నుంచి 100 రూపాయలు తీసి అకౌంట్ బికి పంపించాలి. పంపిస్తే వాట్ వాజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన తర్వాత వాట్ వాజ్ ద అమౌంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే బ్యాలెన్స్ ఏ అకౌంట్లో ఎంత ఉంటుంది, బి అకౌంట్లో ఎంత ఉంటుంది అని దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు చెక్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, రీడ్ ఏ అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ అకౌంట్ ఏ డీటెయిల్స్. ఓకే. రీడ్ వాల్యూ నేను చేశాను. ఎంత అని వచ్చిందండి ఇక్కడ? 1000 అని వచ్చింది. రైట్. 1000 అని వచ్చింది. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 100 అంతే కదా. అకౌంట్లో ఎంత ఉందో అది చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, సో ఇక్కడ రీడ్ ఏ ఓకే అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 100. ఓకే. సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, సపోజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1000 అని మనం అనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ ద 1000 అని అనుకుంటే, సో 100 అంటే what is the value here now? 900. Now what I am doing, I want to read again, I want to say that write A. What I want to say that write A అంటే డేటాబేస్లో రీడ్ చేశాను, 100 రూపీస్ పంపించాను, పంపించిన వెంటనే ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాజ్ రైటింగ్ యాజ్ ఏ రైట్ ఏ. సో ఇది చేసిన తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రీడ్ బి. అవునా, రీడ్ బి చేశాను. దెన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, దెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసేసరికి ఏలోంచి బి 100 రూపాయలు తీసాము, 900 అయింది. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది, రైట్ ఏ అన్నాం కదా, అంటే 900 వచ్చేసింది.
ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఏ అకౌంట్ గురించి మనం మాట్లాడాం ఇప్పటిదాకా. ఇప్పుడు నేను బి అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఏంటి ఫస్ట్ ఏం చేశాను? బి రీడ్ చేశాను. బి రీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాను. బి చేశాను. ఇప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ 100. అవునా? బి ప్లస్ 100 అన్నాను. బి ప్లస్ 100 అంటే బి మామూలుగా రీడ్ చేస్తే ఎంత అండి? ఇది కూడా 1000 రూపాయలు కదా, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1000 రూపాయలు వచ్చింది ప్లస్ 100 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను అగైన్ రైట్ బి అన్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ వే we can able to. Okay, is that clear? Please be note down that. Please be note down. ఇప్పుడు కాదు. 15 minutes so far we've seen that what is known as atomicity, what is known as consistency, and what is known as isolation. Now we want to see that durability. The durability states that once a transaction has been complete, the changes it has made should be permanent. It should not be changed. So once it's done a durability and a transaction property can to type hote, then it's a permanent. We can't change anymore. It's one of the best example. You went to the bank and you want to deposit 1 lakh. Okay, so 1 lakh అన్నది మీరు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడానికి వెళ్ళారు, డిపాజిట్ చేసేసారు. డిపాజిట్ చేసేసిన తర్వాత బ్యాంక్ క్లర్క్ కూడా డిపాజిట్ కొట్టేసిన తర్వాత స్టాంప్ వేసి మీకు ఇచ్చేస్తారు. అంటే ఒక స్టాంప్ వేసి స్లిప్ మీకు ఇస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే 1 lakh అన్న అమౌంట్ మీ అకౌంట్లో డిపాజిట్ అయిపోయినట్టు. మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ అవడం కానీ అందులో వెళ్ళిపోవడం కానీ ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఉండవు. Just like it, durability is just like that. Which completed means it is a what I'm calling here, as we know in the explanation, it is a commit. It is in a commit state. Means it is committed. Now once it's committed, it will not be rolled back. అంటే మీరు ఫోన్పేలో కానీ జీపేలో కానీ ఏదైనా పేమెంట్ చేశారనుకోండి, సో పలానా మనిషికి సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళిపోయిందని అమౌంట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ని ఆడి దగ్గర నుండి తీసుకోలేరు, దాని ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్సిల్ కూడా చేయరు. దెన్ ఇట్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కమిట్. వన్స్ ఇట్ రీచింగ్ ఆఫ్ ది కమిట్ స్టేట్, దెన్ ఐ కెన్ కాల్ దమ్ as it is a durability. Okay, now we'll see that what was the states we have. Okay, what were the states we have? Can you please note down this diagram one? This is what we can call them. We can call them as a transaction states. What we can call them? We can call them as a transaction states. So we have how many having? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, number 1 is active state. Okay, then it is goes to the partially committed state. Then it will be decided that if it is a partially committed, it will be done successfully, then it goes to the committed. If there is having any problem, you seen that is partially is committed, something is happening there. If there is any issue is there, it's not going to be completed. Commit చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు అన్న సిచ్యువేషన్ వస్తే అదేమవుతుందంటే ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద వాట్ ఇస్ దిస్ స్టేట్? అబాండెడ్ స్టేట్. ఓకే, అబాండెడ్ చేస్తున్నమాట. అంటే మనం మేబీ ఒక్కోసారి లూప్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాం, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, అట్లా ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వకపోతే విల్ గెట్ ఇన్ టు ద అబాండెడ్. ఓకే, సో ఇనిషియల్లీ ఎప్పుడైనా ఎంట్రీ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా సరే నెంబర్ 1 విల్ బి దేర్ ఇన్ యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. యాక్టివ్ స్టేట్లోకి నుండి విల్ గో టు ద పార్షియలీ కమిటెడ్ అంటే విల్ గోయింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్లోకి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రాసెస్. అంటే సపోజ్ నువ్వు ఫోన్పే చేస్తున్నారు అనుకో, మీరు ఓపెన్ చేశారు, ఓవర్ కోడ్ రీడ్ చేశారు. ఓవర్ కోడ్ రీడ్ చేశారంటే దట్ ఈస్ ఎన్ పార్షియలీ కమిటెడ్, అవునా కదా? ఇట్ ఈస్ ఏ పార్షియలీ కమిటెడ్. యు గాట్ మై పాయింట్? ఫోన్పేలో మనం ఓవర్ కోడ్ అంటే ఫోన్పే ఓపెన్ చేసి పెడుతున్నారంటే యాక్టివ్ స్టేట్లో మనం ఉన్నాం. మీకు అర్థమవుతుందని నేను చెప్తాను, డోంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. ఓకే, సో ఫోన్పే ఓపెన్ చేసాం, ఇట్స్ యాక్టివ్ స్టేట్. సో ఓవర్ కోడ్ రీడ్ చేసాం అంటే ఇట్స్ ఇన్ పార్షియలీ కమిటెడ్.
రీడ్ చేసిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తున్నావు, అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తున్నావు. అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే అంతా సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోతే దెన్ విల్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కమిటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే కమిటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయామో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏ అనే స్టేట్ నుండి బి అనే స్టేట్కి రీచ్ అయిపోయింది. అంటే యూ కెన్ కాల్ దమ్ అయితే స్టార్ట్ స్టేట్ నుండి ఎండ్ స్టేట్కి రీచ్ అయిపోయిందంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ గోయింగ్ టు బి టెర్మినేటెడ్. వాట్ ఈస్ దట్? ట్రాన్సాక్షన్ విల్ గోయింగ్ టు బి టెర్మినేటెడ్. దట్ విల్ బి ఎండ్ ఆఫ్ ది దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. అంతే కదా? అంతేనా? ఇంకేమైనా మళ్ళీ దానికి ఎవరు చేసాం ఏమి ఉండదు కదా. సో దట్ ద థింగ్. ఇఫ్ సపోజ్ ఫస్ట్ సపోజ్ సో ఓవర్ కోడ్ మీరు రీడ్ చేశారు, అమౌంట్ ఎంటర్ చేశారు, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వచ్చేపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సిగ్నల్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేయలేము కదా. సిగ్నల్ లేదన్నప్పుడు అది నువ్వు కోడ్ కొడుతున్నా సరే అది ఏమవుతుంది, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద వాట్ ఇస్ ద స్టేట్ వి గోయింగ్ ఇన్ దట్ విల్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద అబాండన్ స్టేట్. Sometimes what happens, sometimes what happens, we're going to get into that. So we're going to get into that. ఒక్కొక్కసారి పార్షియల్లీ పెట్టారు మీరు, యూ డన్ దట్, యూ రీచ్ ఇన్ ద పార్షియల్లీ కమిటెడ్, యూ ఎంటర్డ్ యువర్ అమౌంట్ అండ్ యూ ఎంటర్డ్ యువర్ పిన్ నెంబర్ ఆల్సో. ఎంటర్డ్ a pin number, but unfortunately you entered a incorrect pin number. Then it goes to the abandoned. First ఇందులోకి వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అవుతుందని అంటే యూ హ్యావ్ ఎ ఫెయిల్డ్ వన్. ఫెయిల్డ్ వన్ నుండి అగైన్ ఇట్ గోస్ టు దేర్ ప్రీవియస్ యాక్టివ్ దాంట్లో. అంటే ఇట్స్ ఏ లూప్. అర్థమైందా? ఇట్స్ ఏ లూప్. అక్కడ నువ్వు వచ్చావు, ఇచ్చావు, అబాండ్ స్టేట్కి వచ్చిందంటే ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు దానికి. దెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పాను. ఎందుకు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అంటే మైట్ బి ఫెయిల్డ్ కెన్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్. ఇప్పుడు నా అకౌంట్లోని ఒకటి పిన్ నెంబర్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటుంది, వన్ ఈజ్ ఏ పిన్ నెంబర్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటుంది, 2 నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటుంది, 3 నా అకౌంట్లో 10,000 ఉన్నాయండి, బట్ నేనేమో పేమెంట్ 1 lakh ఇచ్చానండి. ఏమవుతుందండి? అయిపోద్దా? అనే కదా, నాకు తెలుసు 10,000 ఇవ్వాలి, కంగారులో నేనేం చేశానంటే ఇంకో 0 ఎక్స్ట్రా కొట్టేస్తాను. అయిపోద్దా ట్రాన్సాక్షన్? కొంచెం చెప్పండి. అంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్స్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? యా. ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తూ కమిట్ పాయింట్కి వెళ్తాయి. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్.